ಹಲೋ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಹೇಗಿದ್ದೀರಾ? ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಸಾನ್ವಿ ಕತಾರ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಚಾನಲಿಗೆ. ಇವತ್ತೊಂದು ವೀಕೆಂಡ್ ಟೈಮಲ್ಲಿ ನಾವು ಎಲ್ಲಿಗಾದರೂ ಹೋಗ್ತೇವೆ ತಿರುಗಾಡಲಿಕ್ಕೆ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿದೊಂದು ನಾನು ವೀಡಿಯೋ ಮಾಡಿದ್ದು ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಬನ್ನಿ ಹೋಗುವ. Potential is deep inside of me, but they hate when you're successful cause they try to be. They sit there being judgmental because you're trying things, and they just want you to settle and do the right thing. So get a good job, don't slack off. Wake up every morning, make a good impression on your boss. Don't do anything that I wouldn't do, and when you're making money, make sure you don't spend it too soon. Fuck that, I'll do what I wanna do. I got a different path from everyone and that includes you. Who are you to tell me how to live life? In these times it feels like nobody's right, yeah. So I'ma figure out what else we succeed, and then invest all of my time into that and proceed. I need whatever the hell could make me happy, and I don't think you have a clue what could that be. They tell me that I'm never gonna make it. They want me to do something that could make sense. They hate when I keep dreaming I'll be famous, but I don't give a fuck, I'ma keep chasing. They tell me that I'm never gonna make it. They want me to do something that could make sense. They hate when I keep dreaming I'll be famous, but I don't give a fuck, I'ma keep chasing. I think this life could be special if I get rid of the devils. They think that I am a rebel. I think they want me to settle. There's nobody on my level. They think that work is too stressful. I think that work is essential. The grind Keep is it all there, in Sano. the mental. I don't think you understand all the negativity, man, I'm immune. I don't really need a mask with all I've been through. I've been making changes for the ages. 5-10 year plans are contagious. I attack that shit, I'm tenacious. Go play, Sano. Got one life, I won't regret it. I will fight until I get it. I'll look back one day from heaven and say, damn, I learned some lessons. And say, damn, I have no questions. I had fun in every second, and the journey was a blessing, yeah. They tell me that I'm never gonna make it. They want me to do something that can make sense. They hate when I keep dreaming I'll be famous, but I don't give a fuck, I'ma keep chasing. They tell me that I'm never ಆಶ್ರಮಗೆಲ್ಲ ಹೋಗ್ಬೇಡ. ಹಲೋ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಹೇಗಿದ್ದೀರಾ? ಸೊ ನಾನೊಂದು ವ್ಲಾಗ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಇದು ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಇರುವ ಪಾರ್ಕ್ ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಅಂಥೇಳಿ. ಒಳ್ಳೆ ಗಾಳಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆ ವೆದರ್. ಐ ಲೈಕ್ ಇಟ್. ಎಷ್ಟು ಕ್ಲೀನಾಗಿದೆ ನೋಡಿ. ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಒಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಆಗಿ ಕುತ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆಲ್ಲ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ. ಇದೆಲ್ಲ ವಾಕಿಂಗ್ ಪಾತ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಮಕ್ಕಳೆಲ್ಲ ಸಂಜೆ ಬಂದು ಒಳ್ಳೆ ರೀತಿ ಆಟ ಆಡ್ತಾರೆ. ಹೇಗೆ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡ್ತಾರಲ್ಲ ನೋಡಿ. was a blessing, yeah. They tell me that I'm never gonna make it. They
tell me that I'm never gonna make it. They want me to do something that could make sense. They hate when I keep dreaming I'll be famous, but I don't give a fuck, I'ma keep chasing. I got all this potential that's deep inside of me, but they hate when you're successful cause they try to be. They sit there being judgmental because you're trying things, and they just want you to settle and do the right thing. So get a good job, don't slack off. Wake up every morning, make a good impression on your boss. Don't do anything that I wouldn't do, and when you're making money, make sure you don't spend it too soon. Fuck that, I'll do what I wanna do. I got a different path from everyone and that includes you. ಅಲ್ಲಿ ಕೂರ್ಸ್ರಿ. ಸಾಣಿದ್ಯಾ? ಸಾನ್ವಿ ಬಾ. ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಸಾನ್ವಿ could be special if I get rid of the devils. They think that I am a rebel, I think they want me to settle. There's nobody on my level, they think that work is too stressful. I think that work is essential, the grind is all in your mental. And I don't think you understand what I'll go through just to be in control of my life soon. All the negativity, man, I'm immune. I don't really need a mask with all I've been through. I've been making changes for the ages. ಸೊ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಈ ಚಾನಲನ್ನು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ, ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ, ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ. ಸೊ ಇನ್ನೂ ಮುಂದೆ ಬರೋ ವ್ಲಾಗ್ಸಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆ ವೀಡಿಯೋಸ್, ಕುಕಿಂಗ್ ರೆಸಿಪೀಸ್ ಮತ್ತು ಕತಾರಿದ್ದು ವಿಸಿಟಿಂಗ್ ಪ್ಲೇಸ್, ಮೋಸ್ಟ್ ವಂಡರ್ಫುಲ್ ಪ್ಲೇಸಸ್ ಇನ್ ಕತಾರ್. ಸೊ ಎಲ್ಲ ನಾನು ನನ್ನ ಮುಂದಿನ ಬರುವ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ತೇನೆ, ವೆಯ್ಟ್ ಮಾಡಿ. ಸೊ ಡೈಲಿ ರುಟೀನ್ಸ ನಾನು ಹಾಕಬೇಕಂತಿದ್ದೇನೆ. ಸೊ ಅದು ನಾನು ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ನಾನು ಹಾಕ್ತೇನೆ ನಾನು. ಸೊ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ಸಪೋರ್ಟ್ ಕೊಡಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಂದು ಎಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ನೀವು ತುಂಬ ಮಂದಿ ಇಂಡಿಯಾದಿಂದ ನೋಡ್ತೀರಾ, ಕತಾರಿಂದ ನೋಡ್ತೀರಾ, ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಯಾಕೆ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ? ನಿಮಗೆ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ತೇನೆ. ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆಗ್ತದಂತ ಇದ್ದರೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ಪ್ಲೀಸ್. ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪುಲೆ ಮಾತಿರಲ್ಲ ತುಳು ತಕ್ಲಿಗೆ ಒಂಚೂರು ಸಪೋರ್ಟ್ ಕೊರಲೆ. ಕತಾರದ್ದು ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ನಾನು ಮುಂತ ಕೆಲವು ಎಡ್ಡೆ ಪ್ಲೇಸನ್ನು ಪೂರ ತೊಷ್ಪವೆ ನಾನು ಪಕ್ಕ ಕುಕ್ಕಿಂಗ್ ರೆಸಿಪೀಸ್ ಎಲ್ಲ ಪಾಡುವೆ. ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ತದು ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಕೊರೋಡು ನಿಕ್ಕುಲು ಮಾತಿರಲ್ಲ. ಬೆಲ್ಲ ಐಕಾನ್ ಹಿಟ್ ಮಲ್ಪಲೆ ನೋಟಿಫಿಕೇಷನ್ ಪೂರ ಬರೋಡತ್ತೆ. ಸೊ ಇಂಚೆನೆ ದುಂಬುಗು ಬರ್ಪಿನ ನನ್ನೆಲ್ಲ ದುಂಬುಗೆ ಎಡ್ಡೆ ವ್ಲಾಗ್ಸ್ ಪೂರ ಪಾಡುಗ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಪಾಡುವೇನು ಸಪೋರ್ಟ್ ಬೋರ್ಡು ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ನಿಕ್ಕಲ್ನ. I got a different path from everyone and that includes you. Who are you to tell me how to live life in these times? It feels like nobody is right. ಚಿಂಟು Could be special if I get rid of the devils. They think that I am a rebel, I think they want me to settle. There's nobody on my level, they think that work is too stressful. I think that work is essential, the grind is all in your mental. And I don't think you understand what I'll go through just to be in control of my life soon. All the negativity. ನನ್ನ ಮಗಳು ನೋಡಿ ಕ್ಯಾಟ್ ಹಿಂದೆನೇ ಓಡ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ. ಕ್ಯಾಟನ್ನು ಕಂಡ್ರೆ ಸಾಕು ಅದರ ಹಿಂದೆನೇ ಓಡ್ತಾಳೆ. ತುಂಬ ಗಾಳಿ ಬೀಸ್ತಿತ್ತು ನಾವು ಹೋದ ದಿವಸ. ನಾನು ಮಾತ್ರ ನನ್ನ ಮಗಳ ಹಿಂದೆನೇ ಓಡ್ತಿದ್ದೆ, ಅವಳು ಬೆಕ್ಕಿನ ಹಿಂದೆ ಓಡ್ತಿದ್ದು, ನಾನು ಅವಳ ಹಿಂದೆ ಓಡ್ತಿದ್ದೆ. ತಾಯಂದಿರಿಗೆ ಎಲ್ಲಿ ರೆಸ್ಟ್ ಇದೆ ಹೇಳಿ? ಮಕ್ಕಳು ಸಣ್ಣದಿರುವಾಗ ಅವರ ಹಿಂದೆನೇ ಹೋಗಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಎಲ್ಲಿ ಬೀಳ್ತಾರ, ಇಲ್ಲಿ ಏನನ್ನು ಮುಟ್ತಾರ ಅಂಥೇಳಿ ನಮಗೆ ರೆಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲದ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಮಕ್ಕಳು ಸಣ್ಣದಿರುವಾಗಲ್ವಾ.
ಸೊ ಪಾರ್ಕಿಂದ ಹೊರಟ್ವಿ ನಾವು. ನನ್ನ ಮಗಳಿಗೆ ತಿನ್ನಲಿಕ್ಕೆ ಏನೋ ಬೇಕಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ಲು. ಸೊ ನಾವೊಂದು ಶಾಪಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದ್ವಿ, ನಾವು ಒಂದು ಟೀ ಕುಡ್ಕೊಳ್ಳುವ ಅಂಥೇಳಿ. ಸೊ ಪ್ಲೀಸ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ, ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ, ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಪ್ಲೀಸ್. ಓಕೆ, ಬಾಯ್ ಬಾಯ್.